Good morning, respected principal, sir, dear colleagues, and scouts and guides. Good morning to all of you. Today, we have assembled here with a very special purpose of conducting an online prayer meeting to pay homage to late Pranab Mukherjee, our former president. The Scouts and Guides headquarters sent a circular in this regard, and we were in such a difficult situation. Still, we planned in a modest way, and it's a very good turnout. Still, we can see 86 members have joined. It's a very good gesture. I welcome all of you to this prayer meeting. So those who present the prayer alone will switch on the microphone, and video will be on for all of you. And once the prayer starts, there will be no announcement or calling the names. It should go in a continuous way. The format is like this. First, Principal Sir will address you, and then after that, we will start the prayer. And we have already assigned a duty to different scouts and guides, scout masters, and guide captains, etc. The first prayer will be Prathasmarami, and second one will be Saraswati Vandana. Both will be done by Neela Madam, Anita Madam, and Himani Madam. As soon as principal's message is over, then you can start. And the third in the row is Guru Vandana. That will be done by Smita Prashant Madam. And the fourth one, Raghupati Raghava Raja Ram. That will be done by Aditya, I think. Is over. Then fifth one is Jay Bolo. It will be done by Anita CK Madam. Fifth one, Anita CK Madam, Jay Bolo. And after that, sixth individual prayers. First, it will be the Christian prayer, Hindu prayer, then comes Muslim. Then after the individual prayers, after Muslim prayer, then there will be a silent prayer for 1 minute. And after 1 minute silent prayer, then it will be We Shall Overcome by Bina Devasya Madam. Right, Madam is ready. Then ninth is Haradesh Metu, that will be sung by me. And then 10th, the last one is Shanti Geet by Shailaja Madam. And who else is there, Madam? Sudharma Madam, Shailaja Madam and Sudharma Madam. So this is the format we have planned. So I once again, well, now it has become 107 participants. Once again, I welcome all of you, and I request our principal sir to address you. A very good morning to all of you. Dear children and respected teachers, we are all assembled here to conduct an all faith prayer meet. Normally, we conduct all faith prayer on 2nd of October to memorize our, great father of our nation, who brought us all of us together, and all our religious faiths together, and also established and strengthened our nation. Other political parties also, on some different occasions, they organize this all faith prayer. Dear children, the prayer has got a lot of power and influence on human mind. Prayer actually means the means of communication with God. Those who believe totally or dedicated to God, they are ready to sacrifice everything before God. Doing so, they feel that the God is very nearby, and they feel that they are standing near to the God. So that's a
the power and the influence of the prayer and the connectivity with this God. The mind may be filled with a lot of peace and comfort. They will be very happy. All faith prayer, in this prayer, all faith prayers, present scriptures, prayer songs, hymns, etc. are there. And these are all of, different religions. All faith prayer actually, actualize the transpiration and aspirations towards religious faith. It acknowledges the rich diversity of our culture. It shows respect to all religions. It also creates an atmosphere to appreciate ethics and values. All faith prayer also conducts for our great people. It supports, it considers, it accepts people. This also encourages people who are involved in some, great mission. It energizes them. And also this kind of prayer is to propose solidarity with these people who are involved in this great mission. That's why the Scout and Guide decided to conduct this all faith prayer today to remember all the works, the great works of our great President Pranab Mukherjee, who was a very well-wisher of Scout and Guide movement of this nation. It also, marks a respect all the, the COVID victims, and also it is organized to support all the COVID warriors, and also to give strength to those scientists who involved in discovering some vaccines for this COVID pandemic. So these are all the reasons why we are conducting this. The all faith prayer. But dear children, we all the believers of God. We pay prayer to our Almighty God, but the corona spared nothing. This also shows that God is different. We have a lot of differences. Ultimately, everything is same. We have to see. With this, once again, I welcome all of you into this all faith prayer. Let us start to pray to the God Almighty to give all strength and support to. And also, this moment is also used or memorized to the great men who also brought us together to establish a strong nation like India. Thank you. प्रातः स्मरामि हृदये संस्फुरत् आत्मतत्त्वम् सच्चित् सुखम् परं हंसं गतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरा सुषुप्तम् अवेति नित्यम् तद् ब्रह्म निष्कलम् अहं न च भूतसङ्गः प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यम् वाचो विभान्ति निखिला यद् अनुग्रहेण
यन्नेति नेति वचनैः निगमावोचुः तं देवदेवम् अजम् अच्युतम् आहुरगम्यम् प्रातर्नमामि तं सः परम् अक्रमणम् पूर्णं सनातनं पदम् पुरुषोत्तमाख्यम् यस्मिन् इदं जगद् अशेषम् अशेषमूर्तौ रज्ज्वां भुजगामिनीं प्रतिभासितं भरे या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीरावलिदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मविष्णुशङ्करा वै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय बोलो सतधर्मों की, जय बोलो सत्कर्मों की, जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की, जय बोलो सतधर्मों की, जय बोलो सत्कर्मों की, जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की। पिछड़ी कोई न जाते हो, सबसे सबकी प्रीति हो। पिछड़ी कोई न जाते हो, सबसे सबकी प्रीति हो। देश धर्म से नीति हो, हम सत के ही साथी हो। देश धर्म से नीति हो, हम सत के ही साथी हो। जय बोलो सतधर्मों की, जय बोलो सत्कर्मों की।
हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर सुख पाएंगे। हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर सुख पाएंगे। सब मिल प्रभु गुण गाएंगे, सत का जस फैलाएंगे। सब मिल प्रभु गुण गाएंगे, सत का जस फैलाएंगे। जय बोलो सत धर्मों की, जय बोलो सत कर्मों की, जय बोलो सत धर्मों की, जय बोलो सत कर्मों की। ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. The truth will make us free, the truth will make us free, the truth will make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. देश में तो हर भेष में तो तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तो हर भेष में तो तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है।
तेरे रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू है। हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन कर, बादल से फूटा जल हो करके। फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तो हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। दूसरा कहीं और न कोई दिखा, सब है और तू एक, सब एक ही है। दूसरा कहीं और न कोई दिखा, सब में और तू सब एक ही है। हर देश में तू हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Everyone, I request Smita Madam to wind up the program. Principal sir, teachers and students, thank you for your commendable performance. Thank you.